Because when I used to do that thing and I got into trouble, nobody stood with me, and the Lord said, I did not mandate you and call you to do what you did. You were foolish about what you did. What was going on was wrong, but the way you went about it was also wrong. My pulpit is not to insult people in authority. You didn't handle it well. So I learned. For whatever reason, sometimes when some of these young guys come into wealth and money and influence, they won't listen to elders. They feel like they know everything. So I couldn't reach him. Next thing I heard, he was involved in a bad accident and he died. And the guy called me and said, I told you. And I knew exactly what happened, but I couldn't say anything because he wasn't wise. There's a way to go about things. The word of the Lord is clear about protocols and patterns in Old Testament and New Testament dispensation. And you got to go. You see, God is not under obligation to protect you when you cross a certain line. I'm telling you. As long as you are within the boundaries. You know, many years ago there was a guy in this country, very powerful. Very powerful. And he had a girlfriend who got born again and was coming to this church. And he invited the girl to come and the girl wouldn't go. Then she acted very foolishly. She said to the guy that, you know, they used to call me Brother Nick at that time. I wasn't yet ordained to those ranks that I'm in today. I didn't declare myself to be anything. It was conferred on me by elders and those above me. But let me move on this way. So he told the guy, he said, Brother Nick said, I can't have an affair with you. I can't have anything to do with you. I never said that. I just told her what the Bible said. And instead of her to say the Bible said, so the guy will go and fight God, he said, Brother Nick said. So the guy sent me a message and said, I will show you where power lies. And he did so many things to trouble me. A lot of things. And one day, I felt the inspiration of God. And I prayed a prayer. And I said, Lord, this man, why should he live? What is his value, usefulness to you, to your agenda, and to humanity? Why should he enjoy all this power to afflict the innocent? Why should he live? What is his usefulness and value to your agenda for humanity and this country? I was going to London. He was in the plane with me. When I was coming back, he was in a casket. I didn't ask God to kill him. I didn't pray that prayer. I didn't say kill him. I just said, what is his usefulness? I pleaded my case. Yeah. Psalm 40, Isaiah 43, I think verse 25. He said, come and let's plead together. Plead. I had to plead my case before the throne. Then one of our brothers, Kofi, I was in my office. He came to see me and he said, there is this political appointed guy in my office. He has set his eyes on me. He wants my office. He wants my job. And the guy had the audacity to tell him, I'm taking your office from you. So he came to see me. And I took anointing oil and I prayed over him. And I said, because he threatened you, and your offices and your position, let another take his place. I went to America. I was there very early in the morning and my phone rang. And it was him. He said, Kofi, what is this? What's going on? He said, Papa, you won't believe this. I said, what happened? He said, you see the guy that was threatening me? I was in my office with some friends and we heard a shout and we ran to find out what was going on. When they got to his office, he was on the floor. By the time they rushed him to the hospital, he was dead. I don't pray for people to die. I just pray simple prayers. And God decides to answer the prayers. If he answers it, then it was a good one. If he doesn't, then it was a bad one. But at least I'll pray. But what I'm saying here is, watch this. People should be very careful in this life, especially when you have power or money or influence or position. Be careful how you treat others. I'm telling you, because it's not everybody you touch and you go free.
I'm telling you, you will touch some people and go free, and others you touch them, and the things that will happen to you and your family, you will regret touching them. So be careful. I know you are very powerful, but if you have forgotten, study history, check, read, and look at the pharaohs of Egypt and the emperors of Rome, and look at Europe. Men who were so powerful and they were feared, and they destroyed lives with impunity, like the Hitler of Germany. Look at the Saddams and the Gaddafis. Hear me. Man has lived and passed. Alexander the Great, 97.9. The Napoleons. People have come and they've gone. You will come, you have come, and you also go. But whether history will remember you for good or evil, and how you will be defined by history, has everything to do with how you are handling people today, with the position, money, and influence you have. Be careful. The Fox. Nia papa ika nyina ne se ose eya hwe yie senia o sika o tumi o di brebi hwe senia o di treat nipa ose eya hwe yie pa o kan krofo bebre se san krofo no mo very powerful nanso enne o mo nti wiase biom ebi wo wan hwe kura ye kai wo bone so papa bi a ye friend Adolf Hitler e wo Germany na ne trimo odimpa obekum Jewish for e wo wiase ha ye bae nti obi akan Adolf Hitler ye kai ne bone so enye papa bi o ye nti o si eya ya hwe ye senia wo treat nipa, especially nyame adomo sika bi anase wa ma otumi bi anase wa ma odibre bi. Ye very careful senia o treat nipa. O si nipa bi wo wa o treat ne bada onfa ho obeko free obi so wo ho a o treat ne bada wan hwe yi a no akohya wa kwenhia. Nti you very careful how you treat others. I mean tuma of ana of it ready Archbishop Duncan Williams ni stories na okaka ho nyina de se opese me kaka ho dia me kaka ho enti osaka se abrantie bi na sorry member bi date abrantie bi ana oye very powerful na otimu se na first o can story be about abrantie bi ana oye powerful na o ka nyame asem enti otimi ba na ho be fa ne tape na o de akoka nyame asem enti abrantie no na o sorry satam no na se aban bi wo so wanka aban kro o sorry na o didi aban na tem anyhow. And sometime our friend be catching it so. Adi a we ye jai. Also no ankasa kra some time ago no didi aban bi atem. No near not or the otene poppy so no the cassette aban bi o didi o mo atem basa. And no say one time be asem to no. Wan yo bia manam beje no. Esan say aban krofo a ombeje no kra no 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 didi o mo atem nti obi ambeje no. And na okọ nyame enim na nyame say o osaba pa because man suma wo say ko kaseti aban obetimi akasa eti aban nanso ekwan ya wo fa so na nyame nyame na me ka kire wo enti say bibi boni ba wo so ame nyame mentimi protect wo me nya hwe me mana aba wo so e na okan no enti o say abrante no sa de no odi sua nyansa enti sa abrante no yes ade no no ofre no e na oka kire ne so abrante ni awo ye no twa so yenjina ye pop so ndidi aban atem anyhow o say anche bia na abrante no konya accident o say no nim se bibi sa abesi wa abrante no o ho na ne church member ba ko bi no ne abrante bi ono so ye powerful e date e no de nyame asem ka kire ne so abrante no se wa be fa nyame dia men shedane ne date ananse ofre wa men kɔ no ho e na lady no so wanko ka se nyame si o and okokase no Archbishop satam no onye Archbishop na friend Nicholas nti ye friend Nick o se ono Nick na ka kire ni se mo man ho nti abrante ne ebe fa otan e de tie ono e frɛ no se ni message se wo papa we may delay with you
eti ɔsi akwa no edi n'ani saa ɛna one day ɔkɔ nyame anim na ɔka kyerɛ sɛ 97.9 nyame ade na wama nipa yi wotu mi a ɔde di m'ani saa den fa so pa na ɛwɔ abranteɛ yi so a tumi a ɔwɔ no mfa nya de pa na ɔde di m'ani saa Awurade di m'asɛm ma me nti ɔno no deɛ ɔka kyerɛ Awurade sɛ ɔndi n'asɛm ma no nti ɔsi one day na ɔkɔ sɛ UK sɛ America na ɔne abranteɛ na full plane ɔno so ba abranteɛ ni deɛ na ɔhyɛ funu adaka mu ansa no na kyerɛ sɛ ɔkɔɔɛ no ɔkɔhyia ne na ɛkɔ nhyɛ wuo but ɔsi ɔno wanka kyerɛ Awurade sɛ ɔnku no so eti nea papa no pɛ sɛ ɔka kɔsia ne sɛ nipa dasani yɛ very careful sɛnea wowɔ dibre bi a wodi treat nipa dasani wɔ wiase ha sɛ nyame dom sika ɔdom dibre ɔdom power anaasɛ authority a be very careful the way you use that authority and money to treat others who probably do not have. Ava, machiche mu ye. Reje no ano akọ no se e basa na ye ntebrofo no so na aboa na ma hunu nkomo ni dia ma bibi akototi. Awurade nshiro nipa bia wotie ye. Papa ye ne wono so di Nigeria fo nkomo ni bi. Nkomo papa na wadi no. Na ne nkomo na fa bi oboa. Efa bi nso ye no kore. Ni oboa na do so chen no kore no. Efa bi oboa. Efa bi ye no kore. Nse bebi atwomudi aban bi atem. Aban so ye NDC aban. Na ado ba na damfo no. On se Ghana fo so twa abo na ado mo. To be so achi so no so fumpa Awurade te ne won a otimam ni a okoka se te Awurade be ye ode na di hu kakra atom so no mate so ama na ado. Ye woni abi wa ye nyan kora. Uye ni se ya nyame ebi na mo te ne won ade Awurade mpe that says the Lord. Na Awurade nkan ye. On se nyame boni po mo ye nyansa ma ya adwene o ma ye hunmu ma ye nimde. Enu timi kye se ade onipa ye nye. But you rather pennies or catch any pants idea we in that says me. The fox. And you says the Lord when young crab grow. With the Yamineka. Ready a tiano, so meaning the chums idea we in yet. Be different than your missy and yet. Me missy and yan ready to me the ball cocoa. Yeah. But a radical say Yago Boni actually. Wa boss Ako went to it. That's what more about idea now from Noah. When you need and also now so for the Yanika say. Once a man of God no quantity and a total chance idea and far no ambassador that says the Lord. That says the Lord do. Nyamese. There's a difference between Nyamese and Nyamese. Me suffer. Yes. Yes. But I saw for Gomunina Nyamese. Once away Yamini Panunqua. Sana also a cano. It did not suffer to lose about Moko to win a bill was a several this year. Or why analysis we said you must see Jimmy and Faye. Uko saying about Kwagosi. Dorami was a very radio Yama, but me, Trans as a senior woman who said, I dear radio saying a bayano. Or said, I says the Lord. A radio or catch them, I said, Throne a deep for the same demon. Throne a deep for the petition. It will be probably as a who come was a marcus a radio same, a radio floor true for. Minsuma Aminkasa bibi ankyere won atwani swade hu ne nkomhye ne nsɛmhunu eye atwani swade hu nkomhye ne nsɛmhunu no makoma mu na ada na ɔka kyerɛ ne ɔno anakoma ka kyerɛ ne sɛ beye se na ya wɔde ka kyerɛ mo Jeremiah 14:14 so wo nyame adwuma ade ba ko ewu wo madifo ne nim no de wadi ma bɛka kyerɛ ye mpa ba etwa bi ntumi ka kyerɛ sɛ me fili sɛ ene wo mahunu sɛ na hunu sɛ no ye ne Awurade yi akyerɛ wo me fili sɛ nso ye ne amea no me bi ma adwo to ade we wo no me hu sɛ ade we sɛ ya na bɛkɔ akosie zimtumi ka bi kra kyerɛ sɛ ɔkɔ na nsi adimi amatem we de mea na maka mfa birem nkɔma Awurade ana ne ye Awurade no mabɔ so sɛ agya ato The fox. Den ebesi ye Awurade asem ama ye point ye fast bi asole service of panyin bi na ye asole radio man na be kai ni bakro na ye di na bi hu nkomo bai sa na ye mpai bum eno ye Awurade say am kese ya ma age bi ye 38 years radio man kai say ni bakro 38 years say wudu a ye deadline di se bibi say ye dimensi na wudu a di asem beba
Because we didn't face we did 37 years. As I call 1 year per no be sa joint in a business and fire no. Mamma na mampa bobi. And I'm could do and I'm for wife mamma no. Fox. But you can say of an agro. And you won't need nipa so ka. And no dia wo ho. Nipa ni nkomo bi tumi kire say na we dia say I don't know him for dibu ansem no. So mo no say na nanu tumi no ama omo no nya di for they don't have eye. But nkomo die na tumi kire say o dia kore say ne besie. Ya ma me no nyina wo sa ankom kire no. En je say nyame na say Odina wabra bo anu ko si we da to be mobo so de jam no to ne panko ampa be mobo because when who we share and Monica say but if we nya be friend you nya friend if one so for dia no no fa mu pe a fam you so be we so say that says the Lord because him say be sindi awurade so ade a wo chini no nya won kan ganje na no ko let matrese ma nya wo ka de onim nya wo ka. That's the reason why India so yakoka che Ezekiel to nten nsam ase e ye awurade asemunti no e ba se Ezekiel ye bibi e ka awurade akoma o sa ba se amane se be ya o ma ye crown enye te se wabon wo so wokoro na sa akoka che ne se minimpa e ba du na ni magi amanaka nti ho no enko sei se nge to Ezekiel wu ni akoka che ase aso me ni se nti no wa ne ma akoka che sa akoka che ba se na de na adwene kan ya ka wa na se bo na mane e bi se asatira nti se wo to na ni guase obeto nti mo awurade nyankopɔn din kwa enti se wo ba awurade nyankopɔn din ya na mo ne kwa na awurade ma de obɔ ne din kwa mfa ne hu na awurade o ma wo nipa wo ka se that says the Lord abra awurade nkae mfa ne hu ni totroto da Exodus 20:7 so o mo ya asofo but they have a lot of cases that mo ti so they don't even know o mo nyene mfa hoda ano me nka obi o ye awurade adwuma nso ano me ya enka wo nipa wo fa awurade adwuma no ye ni biara Jeremiah 48:10 ya papa no ye mpanifo degree ni o mo na abo se no mo ti asem ni ya hase a lot of them nka Bible ni say book no mbo mo theology ya ko school ayeye say Bible ye de nyame honhom na kire ase ye udimi fa bi ko school adu nkire Bible ase da bia be di sem ni enye textbook yes it don't mean kan ti ase say na textbook ka kire o say science ka kire o say nipa ni ntim na papa ne ye fa no da bi we bi o kan Bible no be kire o say aba ne ye sa na awurade mini ye wodi na bi de Bible say de awurade kan won ti ase awurade be kan dia ho asem ba no kasa fa nipa ho du ka Bible no ba bi o si nipa dua e ye maso dan edu ko tu se si tua on ti ase osima ya osa abemfa so bebere ba so abanye dua dua nje awurade ka dua asem bia ye wono odi asase refe ye wono odi isuo refe say na obeti ase The Fox. o ta ti isuo di o Bible bia no ta akasa fa nkwa ho edu aso ko e theory no ni wa abrewe ye nwoma ni nyina wadie no nwom no so ka ho atire o mu ye virgin my father is someone a father of second chance enti abnantie bi twene mpra o so fokure bi a o twene mpra nsa na wo hia wo yere awurade yanku ho ena obi so twene mpra na wakoka ase mi ni Kristo bi wante nkomo na se 7.9. na oba se wo so fu we die wo die twene nyamayew so fu entima antonsa amfre ni pakura nkan cheze sei na awurade asem se ntimi kan awurade asem na yere na ante ase waduma anye no o ka se wanka mfra ka se o no expect se lady no mo be ka kira brand ye ni se awurade na ka lady na nka because wo sum wo na asem adwene nu ho yeah so adwene sa de anko kan ni sa ya wo ana nka wo koto sa asem wo ya ka sa na abeka ni because wo hia wunim waduru ho yeah but no so na adwene nu ho no tifu etu on ya wo no tifu ho no akose wo se ana be ma so wonya na yire na ne yonko be ma ntima nka bia ma no wo se de wo ye ni brefo wo ye metamfo wo mpa ni ye wonim ka ma bo wa baba no asem o ma me nche ma me da eje ne wo ye metamfo dis wa kan say ya ka nyame ipa okura asem no de ne say senko be ye wadamfo betun sa afre no mi na di nkomo obie Bible ma chese nya bone kwa so me na me ba no no me ama sore no oba me tichi na mo awa ba be so ye nyame kwa so na hye wani munyam be ma ye say o mu yedu ti we di onya ho nko ba bia wotima be yi hu atia me so odi ane de mo nam de be ma abi mpese odo mo be kan be hye sika se mo nko wani mu abrabom ti na mpese oye ni se na sika tena se boy be na ajimi on die nkomo we wanya sa waso watan to try so many ways to bomb pay na so try back me do kwa awurade ani ma na ase emfaso we so ne say e na awurade so te wa se wo se emfaso ni ni sundi ono obo na de ni mi sa no okuno na boy na ko ni wura da
obi bia so awu no wɔyɛ mfato do ɔka ni sei ni awu sei ni obi awu na ehu abɛda wo so owu mo nipa kuro ni ehu ade kuro no ibetim dia no adwene ehunu sɛ enyame na ɔyɛ ne bɔ ne ti na awurade akuno ana na yɛ ne nkra bia wu ni opese che sɛ enye mpaebɔ no ɔbɔ yɛ ne ma awurade artist o bia me ka kyerɛ wo sɛ me wu na kura me nya sɔfo ka sɛ me na ma yɛ ne saa so metia si sɔfo ni ntimi nya akokoduro me ka nkyɛm sɛ ma hyɛ ofalumba tu ye me kuna to akone ne sia ya husu aben ni wu na agrada abɛka bi kokubofo bɛka bi obi nim bɛka bi amansie guda bɛka bi omo na mbubo mu di omo mbetima ka sa ade ne ntempa na mbubo mu di akyerɛ odi ase na nso bia na yɛ menkra bia wu ebi awurade ma mba se kwaku mɛkyɛ beto jagu mpanyimfo so mu hu ne ɛsɛ so me owia kokɔgye wa home di ne wɔka sɛ wɔtere ni wu obia nyene ho mo obi nyene ho ofani papa ko ofani papa obia mfa nhyɛ na ko di papa bi wo ha wo nche wi ase ne afa ne ko nyew na ukun no awurade ne pɛ so ɔde ne kɔ sɛ bia bɔnye bi na bɛsi wa ko mu firi sɛ ebia sɛ ne lumba no ɔde ne bire bi ba o metu twanse kan bazabasa me mpɛ sɛ saa kwan so ne bɛfa ye beku no afra ma de afiri hɔ Isaiah 57 verse 1 ɔkɔ asomdwem ɛyɛ accident ne ku me deɛ bɔ soro frɛ ne sɛ me yɛ dɛ me kɔ asomdwem obi tiri tuo na to bɔ me deɛ bɔ soro sɛ me yɛ dɛ me kɔ asomdwem kwan ɔno fa so afrɛ no na hɔ no deɛ ɛdɛ no na ɛbɛkyerɛ sɛ me kɔ asomdwem ana ma nkɔ asomdwem ifi ɔno amu kɔ ɛde na do abɔ ne nsɛm ne ɛyɛ mu ne owu yɛ ɛdeɛ no so kyerɛ sɛ obi na yɛtu mu wɔ ne so oku no ne ya shato saa na wo sɛ esie wɛdi sika akɔdi ɔmo die so omu hu na mo bebre too powerful and me gidi na powerful no nsɛm be gyina so na be kyerɛ sɛ ade yɛ de ɔna yɛ sa ampa betimaku ba yɛ case bi yɛ tra it is a wona ayɛ mpodi ane na ɔyɛ nipa bɔnini because obi ene ne girlfriend ene na wo mu so nya tumi ni preach na preach we ni so when wo de tie nkɔfo ani because woni nyame wɔ apamu nti no obi anya girlfriend pɛ so wɔ no obi anso be wɔ anya girlfriend ansa ana me gay aba asole na nsi ne kwan chese me nyani pa boni ni obi na mso pon aya abrefie bra beda because yes steady ye homo ana o preaching ko chia nse mo ne me meda ana wo se wo ma na mso wo okọ asole no wanti man chiro se me obi odofo kura nka mo na muntimi nnu anim emu mo tete adofo ntam ene wo ya metamfo ntwen no obehunu edinyame ni pa oni masem no de na wo so ye so to safrem everade so ma tene fo me ba ma de boyefo ada na obi na oyɛ de boye ne wonya hunu trene abraba awurade mmɔ ne kokwansa no woku na to akone timeka nkomo ni bia kyerɛ sɛ efa bi oboa efa bi yɛ no korɛ because osofo pa bibi say abakra ontimi nto nsanfra abrantie no bato ne na furo ka tu kwan oba no da gasket mu dunya ade yi eno ode ye fato dunya ade yi sɛ ndu yɛ powerful ndi no obi ane ade yɛ nsa kan nyɛ sa na pɛso dida wo so be wunu ane ku ho eno so esa wo de o kasati aban di no aban na mfani tuni yanku wo de awurade na bɛbɔ o mane yɛse wa anya ade but obi de awurade antima nka nkyɛn se wa anya ade ɛna awurade timi ku no na sɛ wo tumi no ma awurade kwan sɛ wo de ne de o pɛso de di bɔni tuo ni ma o ntine ne wo sɔfo ban ne so no eno so ya kasamo ɔno kasati aban no aban nku aban o president odi yɛ so wo didi na awurade nyankopɔn se yɛmre ho se anhyɛ tumi odi yɛ so nyina ase wo di na temani ha wo de amane bi na ba wo so ɛna akɔ awurade ni wo ka kyerɛ sɛ aho ase twini abrante no yɛ sa de awurade antwena so wo ku ne so obi ati alfaza so because wo yɛ nipa awurade bɔ no ɔbɔ ne hyɛ odi ho sɛ wo na abɛfum wo na awurade agina so de aku no you see me yɛ nkomo bi wo ana na aka sɛ wayɛ ɔhu mini but nkomo bi wo ha virgin sɛ wo yɛ sɔfo na we yɛ fato a wo de yɛ na we ni gise wo woni ne tu ka kyerɛ me sɛ me fra abrante ne ka kyerɛ sɛ wonti awurade asma sɛ awurade asɛm sɛ ni nyina ti sɛ no de me kɔ aduro so ni yɛ no ma me elders kɔkɔ sra ne mpo ka kyerɛ sɛ sira no de me yɛ na mu sɛ we man ro bɛyɛ mbɔ na me srɛ wɔ soro na sɛ esi nkɛbɛtɔ ya so mu because awurade abɔ yɛ kɔkɔ sɛ wo nua bi fom wo a enianom sɛmfomsoɔ bɛtum mu bia mfomsoɔ sɛ akoyɛ wɔnim kristo yɛ watrɛte sɔfo panyin mfomsoɔ bɛtum mu bi mo a moyɛ honhommufoɔ no wo a woyɛ honhom nipa sɛ sɔfo na wode onim asɛm no montimtim deɛ ɔte ayɛ akɔtene wɔ nipa na wɔnim asɛm no nti ɛnɛ watrɛto so ama ne ga agya no ɛwɔ honhom a adwuo ɛwɔ honhom a adwuo mu na monhwɛ mo nso yie no wanso na ɛhwɛ wo so yie sɛ sɛ nipa korɔ no ntimi mɛsɔ wo wɛ mo nso asɔ mo ho ne so ɛbɛ enti wɔsɔfoɔ no ɛyɛ ahoyie na ɛka wo ho
nemu no aboa ne so obefiri ba bi ogina afi ade so a eso no na onni nimdie wo Kristo mu anu nti no o tretew no Bible so so asane so ano na sana mde be wie Kristo mu anu so di ba ne sa no wie Kristo mra wo de agya wo so die na so bi bunu so e bibi na so anya hwe a da ne wo se o Yesu primo bi woni awurade adum pempensuo bi na so wonye sa o da ne ho na mo biara nso na adwuma nhwe enti oni pa biara nso na adwuma nhwe kali eno mo benya bibi de ahoahoa ne eno na wonya bibi de hoahoa ho na nye obi ho so me na me mani wuye enya hoahoa o kaseti na me bom pa ebi na nyame tie enya hoahoa ti asori man nya to ish papa de wo hio papa de ndi se papa edi mi kura sabeta fa ntimi nsekire papa nka nkire on kwa ma paso aya asori ba Yesu Kristo so ba no hu sa so fo mpanifo se ejimi wo bebere mu wo se kire omka to ofre bi sakraman ndi ada no man fa tumi na nku no Galatians chapter 6 verse 1 down me ka we dia so obi enkran se so fo ya de na nyana nim se nya sekire ne ka kire nso ye nipa e masa anse no omka nim no nipa bia bewu me mente ase no etimi mu anim tiada na mu ye gimidie bia mebo ma ne se ne wa ye gimidie so firi ho awade wo sa me boss akokore so no ma me ho ye dene tema abesole The fox. eti baba akasa na ni mu onyame pena sempa nanso ewiwe mu ye de konsan ye ni no ebi ya nokore bi nya nokore timesire no se de nyame abɔ no kokopen no odi nkoma na nya nokore wonyi mfirim asofo pesa de ne pa picture o painting efa nyame ni nyina nye de odi awe nkomo na wadidi ya be utie ni ya mo na nye second one now say obi a obeji obi to position na sorry ba be catch no na obom pae say because nipa na threaten so obeji opposition ti no ni ba krokro ye nda na open position eno so ba odwene ho no odi o to na so fo obi aba nje se bi prime position eno kra ye position keke na ye position na ni o church member abasa ni pa so hian kwaje oni nkwadie ntino na ni biri obi ade nti aduro so na akọ ade ye bekuna ma ba nyame mu de ye sra nkwadie na ade nsa kira ma no na wo gya ni nia na ma ne kọ picture wa painting de ne se ye nyame ne de o ye wudi ni o de kan kira o se asofo ni ye dangerous nye nyame na ye wudi nyame so mo akyede aho nyame so ade ba akọ wa anwunu ya beka se dia no no se me o man gift e ya de hunu no ni mi nya apama nya beka se awrade nye bia o ye because watem obu o gift no this episode de yeboni otawachi episode de papa otawachi tino se papa ni boni ni enso me hye mo senka muntu papa no odi ase ndi obo okoko wie na hunti na ase boni otawachi na china no wetima busa ase me de ma wo no ukumwe but we so de na nko hia do nsa kira we na nko hia sika keke we no hia futuo keke de ndi na wokun no afi na ejina nanim no but say erade yesa say enye fe o erade wa mo big gift oye ni painting no person this hard gift no e di boni na erade say mama o gift me person me bu atenti no me hwe wa ma wa di gift no erade nyankopon say wa mfra wo so obegu ani mase na pam kese pa no no di say wo virgin wo fra wo wo so obi mom begu ani mu ase a anka wo ubetuma tunefo amene fe ni gwase ba say untu na ase nipa ni mfra no ani gwase ama na pam on wo ndi so odi so but why no that's not fair why fair no what mo be to me something dear so onye sofo makoye ne boni sofo am bompa ya mami so prince aye me boni mi sachra erade me bompa hwe ni onye sofo kra kwadwenfi 97.9 o se nipa odomi no eya misre nya me nhira ma no odna no ne kan se ya mba woni odi wedding no mo de to ba me yem vato odi na mo ntokwa ni hye odi ti ma me wie ma sem okay o se mi ni pa odomi no se mi na misre nya me nhira oba bo mintimate na o se ni o time no misre ntiase na de ma no ofo onu nye sofo tie ma me kan se mchiro awrade bo wo no ode ne ma ye ne ne nyina aka ho so yesi ya we asunsun sanso ni yesi ya we asunsun sanso ni oba for sefem yesu wi camera ye be yiwadi wan town wada na di akire na wi camera se papa ni mu Kristo di ale na mi wan fa ncheme ebi na okay no fa sana we ne tie ma me kan sana we ne tie ete se oba no aka o se otamfu mpo oba mpaya aya kai no nezo nipa wuntimi nkai wotamfo no implication de da wani mu twen
I'm saying say mo no matam. Me simo say ya mo no matamfo. Na mo na wona o ye mo nyina yi. Na mo yi. Na mo nsira wona wo domi. Shire nipa ya na domi mo. Sa na mo be ya mo suro eja na ma. E ba sa wo se wo ye wo suro eja ne ba. If so ma ne wi a epia bo. Efri se wo nu ko bo wi aso sima na wi pie nipa boni ni so. Ani nipa papa so. Ni so to wo nipa boni. Powerful message. Anu wa chiro ne wi ase ne tie. Na waba na wo so ntwusu ni ono aka na yenkwale so betwusu we obedi so ama na aba wo gina nse wo bu nanim dia no yi obi afi asase so Matthew 5:43 down. nkomo bi aya ma na ye ma no hwade o hwade say nyame be support you ama wa ya de kro no because wa ma otumi bi yesu ano o papa ti mi ka to se mfimfin ya pipe na mepe dia mu nkonsu ntemu ni se wo nipa ba ho wa meba nye se nsu mebu okun para kureti mi ko bobo no so ayi late ni papa time ya so finfin ozi ni pass and lie e bia ni papa so mpenzi obi ani ho obeduma bu eno ten no de ba akwa beto so ofiri so ayi smart bt se wu ko nsuo ne de obi anhye wo so amana nkan nwu amana anya wo he wo ye na wo wie no no be nsuo no no a che wo so obi bia bi nsuo ni firi ba ndi hwie ni nyina atugu na fe se akofoforo obeka se papa no wo kwase ade no wo ko ne de wa nka nche ne se wo nzan aveo ngomon zari ade nipa bi enwu oze we obi enwu na ye ka agu no ye wuo no ya hwera de no ade no berebe no ya hwere no but offer that is right ye ka ya ka to se nyame asem se de sitie no onhye nipa enye wontimi o onhye nipa o ja pe ne ma o ene ebusa ho se ade si mani ewu nyanzu da bia akromfo atwutuo enti ano no ade na wo se se na awade yo mo haaro mo twutuo de goe ya de ja wo se mempe enye oso ba ye echeso abaye metamfo ntimi nya madamfo enti ya de ye be ye ne mo mu wi a wo nya madamfo disi menya na ya ma because me no wa pop of that for o di fo no duma bia obeka se menya no na he na ma ya ma na nye na so mpe David akuno awurade aka se mapo so oni mi so wiri biem eduwo sabe Samuel o jam so na kosi da be o so oni mi so wiri biem o so na Israel hene ana no oni mi so wiri won tuno e chesa na kuma mu no areja to na ni pra ni so te so wa me for so ye ni abetimi bat on so to so obetimi akumo obi even o to so nya na o prato apo David akuno me na awurade he no wan fa ne ho it is a David one yen yansafo o ru se de obesi anante a woku ba so awurade di class of kokwato say David ankonya Saul ba Jonathan ama na mmoa na angade ankyere ne papa etiri mu po amna hunu ne nante a ankoku na awurade he ba awurade di kra kire di fo na wani ni se me di akwa no me mpena sem bie mo ade ka kire se no se wadi boni amana tra so me mpesa o jam so akosi da be me de ma pone se o ma pone se woni ni su hini biem 1 Samuel chapter 6 ni Israel so hini biem bafuno enso waja na mane ti akonya nso enu wadi boni ko protocol kum de asem ni ni se David ankonya adamfo bi ti se Jonathan akobeku ne so sana awurade fa ne tie wonu believe in atem wonu chan ya momu ye onu awurade nipa kum ne case mano na so wo bo na onye nipa odi ade na dro no ye ni bigitro na asole ba it is how bigitro na furo na saada enye case mano wo bi wetima protect wo kun na awurade to ne na agi because we say virgin tim pefere wo be nya me nchen aba di ade na me ko je dai kwase ni mzi okunu it is any onu ni wo na Satan mzi okunu na Yesu primo wo ni mzi owu amana ye kese sa na odwuma nipa bia tu obi kunu nso aye papa we okay wati ase we ni nse free so kwase ni mzi okunu amana ka bo ni mzi oba menje agura be dia hini ni no wotesoro no wosere maka to sa braba ye bo na setina ma ye movie kase TV anyame hwa ne soro wono ko aba eduwo kutukutu akowie obi no ote wono wosere nipa nso na ye obo mpae ni obusa se ndiye resi sai obi epu ohu na dia no be ye ni Yesu asosidi wo movie ne sa okay you see it depends on where no ni adia ye sra sofo ne se se me kom kura di ye gana ni bie ya dwunu you see kom na ma ni oni Bible mu kura bie Bible because anya abasa enti ye oni ama bi wo ha ni nyame se no ya momienso de coronavirus bai usi ye be careful say ye treat afoforo
a paper sika obenya ni wiase virgin uti papa yinka so what ya fa baby e treating kophobia ni bibidie good sa me nya papa we kran first person mean so ya asole sa de mobile money to yeah someone send them sa covid time so are you careful the way you treat people no wan you no mo say de mo hyede mo nko adi mo be de didie ma ji ofin bebre say me kan de fo nyame ahira me so me ye church ne this time ma anya idea ma me ni krasa this time church ofin de mo fan to bibi ni until sa de ne be ko na nko so feel how you treat them any treatment media they preach but they don't practice it. That's true. Always so mo come we ask ni say et say but omo ejumi so for close down all their churches recently am mo bie musumuni di ni kura mo no mo fanye bibi na mo mra entu wie na mi ni kwa kumitu e ube preach ngosra wo so megidi wa ben but ube preach a kire me say treat afofo yi 97.9 me ho no kwa ma ugwa ba me no kwa ma ugwa covid time omo no mo dey mobile money me so mo na start English dey na start omo no mo start here media toso your father when I preach you can sow your seed through here mobile money wana minister Mr. Adrian na gugu ase no mo preach yes now your online preaching with mobile money na koso. So if you do understand how to treat others then why that often one you know some go phone bi ba sole abana to aduma nim ye ntu omoka church na betua bill bebe na sa amre yam kwa sole ni biom ndi bebe say nkwa na beba so from years am bebe church ne to ho no se bitafra che ye tum kakra no munya da electricity unim lens ebi num kura omo weskafuo bi wo mu a omo kura so ye mbuji ofato no se papa nim se yakwa akoye dem no de mo be bransa no motu ye meka osumi dia mema say there lot sa we mo type churches no ye wo bi wa broche so say omo be ka no kura they should come out and tell me it's very true omo do mo to a certain level say papa e be say me fa mo dramas no de wo mo mo he ne tu omo command say no mo je obi die no omo de omo wo dan big men no ye obi wa fa electricity bill mesra ma be bi afra me obi afa sa sorry innovation problem bi aba papa me na mo mfra me do mo ma sorry no ni nyame do mo du ni say nkofo age budget na fa ti ye ba office enye budget biem they know so why do you still treat people as if you don't have money you are now beginning life no we have to before catch me say ewurade am ya dey say you need to treat someone na treatment no fit say ya dey e come dem ya bela say wa mama send ya ma no it good for you but me no dey o catch me say ya me treat ni paye me am dey na ekura me mfa ma me dey ma wi am nsansu so ye chen me ndi no o ya ade ama me nkanje o ye pamuni ma nko ni ye pa mo me be ba me so timo dey da bia mo bu ye bra yesu politicians bu ye bra yesu sofo bu ye bra yesu MP bu ye bra yesu na nanu ma hemfusu so we mu ade same thing timamufo dey mo ye nya ni die kapre papa na kasa pa ba metuogu your time and your tears so mfa all right aha Fox 97.9